Bonjour la classe. Aujourd'hui, pour notre point de grammaire, on va parler des articulateurs. You can pause this video and try to say this along with me. Articulateur. It's a long, fancy word for basically just saying that we're going to be learning about words, okay, or sets of words to help us connect sentences. Okay. Now, if you want to follow along or if you want to have a better grasp of what I'll be talking about, feel free to go through your book, Cosmopoly 2, page 50 à 51. Encore une fois, 50 à 51, to have an idea of what it is before we get started. Okay. So, like I was saying, it's a great way to enrich your writing by using this articulateur because, like we'll see in a bit, it's basically just connectors, okay? So for example, if I were to use that in English and I were to start a sentence and I want to make sure that this is how I started my morning, for instance, right? I would start with something, first off, I have a shower, something like that, right? So the first off is what we call articulateur, connecteur, mot d'outil. Premièrement, la définition, bien sûr, c'est connecteur mot d'ici. So this is just les synonymes de articulateur. D'accord? Donc, des connecteurs pour aider le discours. Encore une fois, ça aide le discours. Ça introduit, ça donne un peu plus de contexte dans le texte, bien sûr. So it gives us a lot of function that we can work with. So it's very broad. You'll see with the research that you will be doing, if you have to have a bit more context to what I'm presenting here. On Google, they give you a lot of articulateurs, so don't get overwhelmed because for this course, we're only going to be focusing on some of them, okay? Quelles sont les fonctions? Introduire un message, par exemple, tout d'abord, first off, d'abord. D'abord could mean, so if I were to talk about the difference between the two, tout d'abord is like the very first thing that you're going to be doing, okay? So if you want to emphasize on that, then you use the to, okay? Pour commencer, premièrement, okay? Encore une fois, c'est pour introduire un message. Deuxièmement, so see, I'm already doing it with the way I'm talking. I say premièrement, deuxièmement. So it's just giving you a bit more organization in your speech. Organiser chronologiquement des informations. Premièrement, après, ensuite, puis, okay? And you don't have to reserve yourself to just one or two. Again, these could very well be here, for instance. Like, premièrement could very well be in the second category as well. So don't limit yourself to just these four. Ajouter une information. En plus, de plus, okay, so you're just adding information, right? Like, for instance, pour commencer, je me lève à 6 heures. Après, je me lave. En plus de cela, je me brosse les dents, right? So I'm just coming up with something very off the bat here, but this is giving you a type of situation. If, for instance, we ask you to write about your quotidien. Pour conclure, je pars à l'école. Okay, so again, it's giving you a bit more context. It's letting the reader know, okay, pour conclure, we're finally getting to the end, something like that. All right, so let's turn to our book here, à la page 50. On a un extrait, donc on a Cory Laberbère qui parle de son parcours professionnel. On a vu ça avec le thème de ce dossier qu'on va parler des compétences professionnelles. Ensemble, on va lire ce texte. Again, so if you haven't read this already, make sure you read it and highlight what you think would be articulateur, and then we'll go over it together. Bonjour, je m'appelle Cory Labarbère, j'ai 26 ans et je suis franco-thaïlandaise. So feel free to kind of ponder on what that means, okay? So franco-thaïlandaise, it could either mean maybe half francophone, half from Thailand, or it could mean she was born in Thailand, but then now she lives in France, okay? Same thing with me. I was born in Mauritius, but now I live in Canada, okay? So I have basically two nationalities. That's
Oh, there it is. Française et thaïlandaise. Okay? So if you have dual nationality, this is something that you can work with. Tout d'abord, ok, on a notre premier articulateur. So first off, very first thing, j'ai fait mes études secondaires en Thaïlande. Après mon baccalauréat, je suis partie en France pour suivre des études d'hôtellerie et restauration. À la fin de mon cursus, il y a 6 ans, j'ai obtenu un BTS dans ce domaine. Okay, so this is just terminology for hôtellerie et restauration. J'ai ensuite travaillé pendant 4 ans en qualité de responsable de service dans un hôtel et 2 restaurants. De plus, so we're adding something, j'ai suivi une formation d'aide médicale psychologique et j'ai travaillé en maison de retraite. Retraite is like a retiring home, so en maison de retraite, a retiring home, toute l'année dernière. Okay? Mon travail consistait à aider les personnes âgées et à organiser des activités culturelles, par exemple des sorties culturelles, des conférences, des animations. Enfin, je sais faire preuve de qualité humaine importante, je suis attentive, rigoureuse et patiente. Okay? So these are some of the adjectives that you can use for your own CV. Je suis rentrée en Thaïlande depuis maintenant 6 mois et je suis à la recherche active d'un emploi dans l'un de ces 2 domaines. Pour conclure, and I can tell you this is one of my favorites, je précise que j'habite actuellement à Koh Samui, dans le sud de la Thaïlande, so she came back to Thailand, mais que je suis prête à accepter un poste dans une autre ville. Cordialement, Cory Laberbère. So that's another construction that you can use. I use this with all the emails that, I send to professors or even to my colleagues, well, not really to my colleagues, but anyone from the department or even, like I said, any professors that I want to get in contact with, you could either do bien cordialement or cordialement, okay? All right, so let's get another example here. So this one, c'est à la page 164. On va utiliser les 4 articulateurs ici avec Enrico. So I'll be writing this here, the answers. All right. Bonjour, je me présente. Would it be à la fin? No, we're just starting the conversation. Ensuite, not really, because we don't have anything, right? We don't have anything that was said before, so we can't say after, right? Tout d'abord, yes. Tout d'abord, because that's the first thing. And again, tout d'abord, you're going to see that one. Not at the end, but at the beginning. Je m'appelle Enrico, je suis brésilien et j'ai 33 ans. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'aérospatial. Je suis diplômée d'un master d'ingénierie spatiale que j'ai obtenu en 2013. Okay, so this one, would it be after or à la fin? So it seems like, again, this type of text, what I can tell you is read it at first so that you know where you're situated, okay? So for this one, we're gonna go with ensuite. J'ai été embauchée par Thales en CDD pour 1 an. J'ai occupé la fonction de technicien d'essai. À la fin de mon contrat, right, at the end of, okay, so now that makes sense, because I can't say ensuite mon contrat, that has, no preposition, nothing. À la fin de, okay, je suis partie au Canada pour développer d'autres compétences chez ThyssenKrupp Aerospace. Okay, that's probably in English. Je suis hautement motivée, sérieux, réactif. J'ai le sens du détail. So, of course, the one that remains. Pour conclure, je cherche un travail en France pour enrichir mon expérience professionnelle. So keep, I know we're just doing articulateur, but make sure that you're following with the type of progression that he's using, okay? Because
I will guarantee you might see that on the exam as a writing component, or even as a quiz. So make sure that you're following that, and also pay attention to the vocabulary he's using pour enrichir, to enrich my experience, right? What was the other one? Embaucher, to get hired, okay? So, hopefully that was helpful. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Je suis là pour vous. Et à la prochaine!